jetzt nach rechts in den Park, ein bisschen an meinem Kurzfilm weitermachen. Aber ich möchte mich ausruhen. Aber Fenja, wenn du was erreichen willst, aber wenn ich mein Leben genießen will, also nicht nach rechts. Oder wie jetzt? Ja? Vielleicht? Also, links oder rechts jetzt? Okay. Ich bleibe einfach so lange hier, bis ich mich entschieden habe. Und dann hat Melanie doch tatsächlich das Meeting auf Freitag geschoben. So entspannt wäre ich auch gerne. Manche Menschen sind einfach immer im inneren Frieden mit sich. Hello everybody to another episode of JUGENDSTIL. What are you doing? The contributions are really short this time. After the last meeting, we decided, that the contributions should be more interesting and more fast edited and that stuff. And now they are really short and we have to fill the time. So I thought make it a bit slower, so we make sure Hello everybody and welcome to that's the reason we have to hurry up. Oh wait. Another episode of JUGENDSTIL. Today's episode will be about cosplay, costumes, alter egos and that sort of stuff. And our first contribution is from the Leipziger Buchmesse, where Lucía and Andreas went to check the cosplay out. Have fun with that! Hallo Magdeburg! Willkommen bei der heutigen Ausgabe vom JUGENDSTIL. Heute sind wir bei der Leipziger Buchmesse und stehen hier vor der Comic-Manga-Con und wünschen euch auf jeden Fall erstmal viel Spaß. Wir werden jetzt die ganzen Cosplay interviewen. Danach werden wir uns auch noch mit den Künstlern beschäftigen und schauen, was die LBM sonst noch zu bieten hat. Wie viel hat dein Cosplay gekostet, wenn man dich fragen darf? Oh, Perücke waren 25, das Kost selber war nochmal 120, 100. Ich glaube, ich war schon so bei 180 bis 200 Euro allein für all das. Und dann nochmal der Speer, gut, der ist 3D gedruckt, den kann ich außen vor lassen, das sind ca. 200 Euro, 180 bis 200 Euro etwa. Wie fühlst du dich hier in der LBM? Ja, ganz frisch, also erste Mal für mich. Bisschen überwältigt tatsächlich, dass es doch größer ist, als ich dachte sogar. Also nahe Dokumi würde ich, obwohl nicht nahe Dokumi, aber schon groß auf jeden Fall. Was machst du beruflich? Ich bin tatsächlich Azubi noch, aber lerne gerade Elektroniker im Prinzip, also im Beruf des Elektronikers.
Bei der Deutschen Bahn sogar noch. Also ich kann nichts für die Streiks, sage ich jetzt schon mal, für die Verspätung. Das sind meine Facharbeiter, die haben wir denn die Verantwortung dafür. Die meisten Leute kennen Five Nights at Freddy's, denke ich, nicht von unserem Kanal. Vielleicht wollt ihr kurz ein bisschen darüber was erzählen. Wir sind sogenannte Animatronics aus einem Videospiel, das auch erst kürzlich einen Kinofilm erhalten hat, namens Five Nights at Freddy's. Ich bin Foxy, das ist Chica. Im Großen und Ganzen ist es ein bisschen wie Murder Mystery mit ganz vielen Easter Eggs und macht einfach wahnsinnig Spaß als Fan, die Puzzleteile zusammenzufügen, um die ganze Geschichte eigentlich zu verstehen. Wie teuer war euer Cosplay? Keine Ahnung, das kann ich schwer sagen. Ich schätze mal zwischen 100 und 200 Euro. Ja, also regelmäßige Obi- und Baumarkt-Trips. Ich glaube, da haben wir mehr Schweiß und Blut und Tränen bezahlt als Geld dafür. War ein Tränen, ja. Habt ihr einen Traum-Cosplay? Also ich habe mir ein sehr, sehr hohes Ziel gesteckt. Das war jetzt das erste Mal, dass ich sowas Großes hier gemacht habe. Und ein wahnsinnig großes Ziel von mir wäre es, einmal einen Eva von Neon Genesis Evangelion zu machen. Das ist zwar eine Heidenarbeit und ich habe noch keine Ahnung, wie ich das machen soll, aber ich habe das hier irgendwie hingekriegt, dann kriege ich das auch irgendwie hin. Mein Charakter ist Jin aus Detektiv Conan. Er gehört der sogenannten schwarzen Organisation an. Was sie genau planen, weiß man noch nicht. Aber er hat immer einen Partner, der heißt Wodka. Die Mitglieder der schwarzen Organisation werden immer mit Alkoholnamen benannt. Hast du vielleicht ein Traum-Cosplay? Mein Traum-Cosplay ist nach wie vor der Hulkbuster aus dem Marvel-Universum. Aber dieses Cosplay würde mich kosten im 4-, wenn nicht sogar 5-stelligen Bereich, wenn das in Originalgröße ich mir zulegen würde. Oder ich müsste erst auch mal jemanden finden, der mir das baut. So, warst du eigentlich schon mal auf einer Con außerhalb von Deutschland? Nein, noch nicht. Aber dieses Jahr ist es soweit. Da gehe ich zur Anime Expo nach Frankreich in Paris. Was machst du beruflich? Beruflich bin ich Altenpflegefachkraft in einem Pflegeheim. Hello again, we are here with Redex. Thank you for the interview. And I got a question really quick. How long have you been an artist? I draw basically since I can hold the pencil in my hand, so basically all my life. Yeah, that's really nice. And how did you know you wanted to create like cyberpunk, aesthetic art? I don't know, I always was interested in rather science fiction genre in general. And I always loved Star Wars and Matrix, Ghost in the Shell, and I was always so amazed by this futuristic concepts that I always stick with that and continue to working in that style. And how much time do you spend more or less doing a picture or drawing? I use every free minute I have to draw. Nice. So basically whenever, on weekends more than another week because, well, job and things like that. But yeah, I try to use every free minute I have for creating. And is your first time here at this event? So my first time was in 2016 or 17. So I love this convention. It's one of my most favorite ones. And I try to get here every year. Nice, and I want to congratulate you for your art. You are really talented. Thank you very much. I really appreciate it. Thank you. Bye. Hello, hello. So, first question for you. How are you feeling today? Are you okay? Currently I'm sweating, but I'm feeling awesome. That's really nice. And do you have a dream of cosplay, like one you really want to do? Not really. This currently is like Ranga von Tensura. He's not finished, but I'm also Fine. very happy that I'm wearing him today.
And the last question, how do you feel when you're like in this type of events? Because I can imagine it's not your first time here, or? It is not my first time, but it's every time the same. I go here and you have like so much input and you're just like, oh, where do I go first? And then you just go with the flow and then you look left and right and you're like really happy. Go with the flow as you always do. Thank you for your interview. We can high five. So, das war's mit unserem Beitrag zur Leipziger Buchmesse und der Cosplay-Szene. Und damit verabschiede ich mich von euch. Ich genieße hier noch die ganze Aussicht und werde mich hier noch ein bisschen vergnügen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bye! Traveling. Traveling is one of our favorite activities. The world is such a beautiful, wide, and amazing place. And whether we travel alone, with friends, or with that special loved one, we know that you want your trip to be organized, on time, and reliable. That's what Bahn is here for. With Bahn, you will never have to worry about delayed trains, as our modern system makes sure that you have a relaxed start of your trip, wherever your destination may be. Our modern, cozy, and beautiful train stations will always be a safe place for you while you wait for your adventure to begin. Plus, you can always count on our trains to be reliable, so you never have to deal with an unexpected change of plans. And who knows, maybe you'll make some unforgettable friendships before your journey even begins. That's why Bahn is here for you, to help you plan your adventure. Bahn, by far, the most universally loved company in Germany. What is wrong with you? Nothing. I just took a train back here. I see. No, it was a regional train. Now I'm feeling dead inside. That makes sense. Speaking of death, we buried a name. Our former section inside the music is now called Behind the Tracks. And this time, in Behind the Tracks, we have a little comparison. 3 of us choose which artist we think created the most badass alter ego in music history. And this comparison you can see now. So I chose Daft Punk as musicians with cool alter egos, and the reason I chose them is because they themselves said that they were interested in creating a persona that merged reality and fiction. And I'm going to try to explain how they did it with their costumes, with their music, and with their public appearances. But in order to understand Daft Punk and their aesthetic, I think it's better if we just take a quick look at their music career. So, starting from the beginning, their first release, Homework, back in the late 90s, was very successful in the world of dance and house music. But what I'm interested in is their public appearance and their alter egos. We just need to go ahead and say it, Daft Punk are not robots. They're human beings. They're French human beings. And their names are actually Thomas Banjotlier and Guy-Manuel de Home Christo. Very human and real French names. But even back in the 90s, they started hiding their human appearance. And this was before they wore what we recognize today as the Daft Punk robot costumes. The classic Daft Punk costume started when they dropped Discovery in 2001. This was a massive success. They started appearing in robot costumes in press conferences and live performances. And finally, when it comes to their career, we have Random Access Memories, which I think is by far the best Daft Punk album and one of my favorite albums of all time, really. This is actually what I think Daft Punk is all about, which is combining the human and the artificial with music. The way they combine
dance and house music, which is a traditionally very artificial way of making music with repetition and industrial sounds, with live instrumentation, samples from old soul records. This way they are able to create sort of a robotic facade, but behind that is a lot of love for music, which is a very human thing to do, which gives this fusion of the technological and the human, which is perfectly exemplified by the name of their last record, Random Access Memories. That's why I think the alter ego they created is so badass, because you cannot really attach a face to Daft Punk. And I think that's very much intentional, because they speak through their music, they speak through the technological advances that they used to create that music, but also through the samples that influenced them, through other musical legends from the past, through music history, through dance floors across the world, and especially with those cute little French robot accents that they gave us. So you want to know why Melanie Martinez is the best one at doing this? I summarized it for you in 2 different elements. First, I'm going to talk about the story, and secondly, I'm going to talk about her costume and design. Let's go. So basically, Melanie created and developed a character that grew with her career. This crybaby, or melatonin as she's originally named, is a suffering machine since basically the day she was born. Her life stages are divided in 3. First, this crybaby, which is basically her not so good childhood. Then the adolescence part, K-12, in where she attends to the most horrible school ever. And finally, Portals, where she tells us how she was reborn and, moreover, how literally the crybaby era was buried. You have just heard these lyrics, back from the dead, as behind the tracks, you know, behind the tracks, inside the music, okay, no. It's no news that Melanie Martinez is well known for her iconic wardrobe and aesthetics. For example, she uses a lot of pastel colors, baby clothes, her iconic 2-colored hair, and recently this big, massive and wonderful costume she designed for only an album. So this crybaby character is reborn as a pink screen creature with 4 eyes who is stuck in a point between the earth and the afterlife. Basically, her alter ego. Each era is represented by a different color palette and a different clothes. So, and finally, this new creature that was created for Portals basically killed this typical Melanie Martinez we all knew. So, should I continue? Have I made myself clear? Deichkind machen ja nicht nur richtig gutes Zeug, sondern machen auch, wenn es um Alter Egos geht, eine ganz interessante Mischung. Auf der einen Seite verkleiden sie sich, produzieren die perfekte, totale Maskerade und auf der anderen Seite stehen sie aber total zu ihrer eigenen Hässlichkeit und zu der Gesellschaft. Impulsive Menschen kennen keine Grenzen. Es ist wie ein permanenter Spiegel, den sie der Gesellschaft vorhalten, und es ist immer ein Augenzwinkern dabei mit, ja, wir feiern jetzt aber trotzdem. Dann bist du ausgelockt
von den Freaks und dem Smog. Ob Chili Cheese Pop oder heftigster Mosch. Er schafft deine Welt, darin fühlst du dich safe. Kostet ein bisschen Geld, aber ist ja nur Geld. Ja, ist doch nur Geld. Schön wär's. Also persönlich hätte ich eine Lösung. Ich druck einfach Geld. 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 Aber das ist leider illegal. Illegal gut finde ich auf jeden Fall Deichkind, wie ihr gemerkt habt. Und ich finde, die Alter Egos, die sie in ihren Musikvideos erschaffen, sind zwar nicht konsistent, also es ist nicht eine große, konsistente Erzählung und sie sind immer die gleichen Figuren, aber sie sind eben doch wesentlicher, integraler Bestandteil von dem Gesamtkunstwerk Deichkind und tragen erheblich zu der Qualität von dieser Musik bei. Da musst du richtig lange suchen für, richtig lange recherchieren. Hat er richtig gut drauf. Das kriegst du nirgendwo sonst. Boah, krass, blöder Spaß. Frag ihn doch mal, ob er daran kommt. Welcome back! That was our little game in which we decided which artist created the most badass alter ego in music. I still think it's Deichkind, but let us know in the comments below what you think. And now... What else? I have a question for you. Okay. What's your dream of cosplay? My dream of cosplay? Yeah. I guess it's pirate, actually. And what are you waiting for? Time is running. Okay. Whoa, that's like really old technology, right? It is. And speaking of old technology, for our Inside the Movies, we have a real classic. Enjoy. Okay, everybody, welcome to another episode of Inside the Movies. Today we went way back in time. We watched The Passion of Jeanne d'Arc from 1928. All the movies were silent movies. And another interesting thing about cinema at that time is that the speed of the cameras wasn't fixed. They were rolled by hand, and even when they were projected, they were also projected by hand. Yeah, right, and the camera was generally very big, and the film had the most expensive decoration for that time in France, because the decoration had these moving walls to help this camera to move. And also a group made the holes inside the floor for to get angles from below. From below, yeah. I also find different versions of the movie online, and the playing time was also very different. Yeah, this is a very interesting story. That time nobody sees the movie like a piece of art. Nobody worried to save it for the future generations. The first editing, which was done by Dreyer, was burned in Berlin. Dreyer tried to do another version from the shots which was not used in the first one. It was also burned in his laboratory. 1981 was founded the first version of this film. Great that we could see it now. We still have to remember that we can't hear, since it's a silent movie, the original version, and there are really a lot of different scores. There was one score composed back in the 20s. Dreyer didn't like at all, and there were several other approaches to make a soundtrack. I actually saw a version with an organ score composed in 2010. I saw it in the version with some church music. I liked it, and I guess that soundtracks could be really a piece of art. It could a place where the composer could also express himself. Okay, but beside the history of cinema and the history of the movie itself,
There is the history of the historic person of Jeanne d'Arc. The movie is not about her life or something, it's just a trial, and it's based on historical documents they found where the questions of the judges and her answers were written down, and it kind of works really, really well. I was totally impressed by that movie. Yes, I guess this movie is very unique in the context of the cinematographic environment of the days. Because on one side we have this more mainstream Hollywood style movie with a lot of actions without so long close-ups. In another part of the world we have this Soviet Union movement of avant-garde cinema with a lot of very short close-ups. In the Germany, we have this German expressionism with a very strange, unrealistic decoration with this strange makeup on the actors. In the France, we had also the movement of surrealist with very unrealistic experiments with narrations. In all this environment, film of Dreyer is really unique. We have very long close-ups, and this film is a very good example of this too. The story is expressed by very small mimical changes of face of the genre and the other pops. Yeah, it's interesting because that's basically a close-up in several ways. It's a close-up on faces, it's a close-up on this trial, it's a close-up on what people who refuse to get their ideals compromised can do in the world. If you are somewhat into old movies, I really highly recommend you watch it because it aged really well. Yeah. And it's a piece of cinema that still impresses today. It has 98% on Rotten Tomatoes. Yeah. I'm totally agree with you, yeah, and I'm very like the movies which you cannot explain just by saying the story of it, you know, and this is a good example of such a movie. You need to see it to understand all its power. That's for that. See you the next time. See you. Bye. Okay. And now to our today's sponsor. When I came here for Cuando vine aquí para presentar Fast. If I was in bed with two women lying there, I'd be like, what, I'm recording. Oh, you're talking about recording? I didn't know what you were talking about before. Are you worried about the amount of hair on your head? Scared of always keeping that nasty hair on your head and never looking like a real bald man for your lady? Did both of your grandparents have long, beautiful, strong hair? Don't worry. Presenting Go Bald! Go Bald uses brand new technology to make you go from a dirty, long-haired, disgusting hippie to an elegant, shiny bowling ball like you've always dreamed of. Thank you, Go Bald, for changing my life! Order Go Bald right now and get a 50% discount using the code JUGENDSTIL24. Don't let your strong genes stop you from becoming the man you've always wanted to be. Go Bald! Bringing bald back. Go Bald! Go Bald is not responsible for secondary effects caused by its product like hair loss, hair growth, hair changing color, loss of eyebrow hair, bullying you might face because of your baldness, cold sweats, diarrhea, or sudden death. Please consult with your doctor if Go Bald is right for you and pray to God you can grow a beard or you're gonna look like a ping pong ball. Go Bald! I'm not sure about that. Do you really think bald men are more attractive? 100%. Actually, I want to marry a bald man. Okay, so I probably have to change that. Speaking of change, we changed the name of our gaming section. So now, Gaming FM presented by Andreas. Hallo Leute und herzlich willkommen zu Gaming FM.
Jeder von euch hat bestimmt schon mal von Harvest Moon alias Story of Seasons oder Stardew Valley gehört. Aber wusstet ihr auch, dass die Macher von Harvest Moon ein Fantasy-JRPG-Farming-Spiel gemacht haben? Rune Factory, das ist der wilde Mix aus einem Fantasy-Epos und einem Landwirtschaftssimulator. Alles verpackt in einem schicken Anime-Gewand. Wenn ihr also schon immer davon geträumt habt, als Held auf einem Bauernhof in einer Fantasy-Welt Abenteuer zu erleben, dann ist das euer Spiel. Bevor ihr überhaupt mit dem Spiel loslegt, werdet ihr mit einem animierten Intro begrüßt, das euch in eine Welt voller Wunder und Gefahren entführt. Glaubt mir, das ist ganz anders als euer üblicher morgendlicher Start bei Harvest Moon oder Stardew Valley. Wie bereits erwähnt, ist dieses Spiel ein JRPG. Das bedeutet, Rune Factory bietet epische Geschichten, Dungeons, Monster und andere verrückte Fantasy-Elemente. Was aber ein gutes RPG ausmacht, ist, dass man alles skillen kann. Rune Factory bietet euch die Möglichkeit, eure Fähigkeiten bis zum Abwinken zu leveln. Aber Achtung, jede Aktion kostet Runenpunkte, die eure Ausdauer repräsentieren. Zum Glück könnt ihr sie auf verschiedene Weisen wieder aufladen. Sei es durch Schlafen, Essen und Trinken, Baden oder das Aufbrechen von Runenblumen und Steinen in den Dungeons. Solltet ihr dann mal zusammenbrechen, landet ihr in der örtlichen Klinik, die euch das Geld dafür aus den Taschen zieht. Und wenn ihr in der Story schon weit vorangekommen seid, kann das ziemlich teuer werden. Die Levels für die jeweiligen Skills sind auch unglaublich wichtig für den Erfolg eurer Aktion. Habt ihr zu wenig Übung beim Angeln, werdet ihr auch kaum wirklich einen großen Fang machen. Das gleiche auch beim Schmieden und Craften. Ohne eine gewisse Erfahrung werdet ihr bestimmte Sachen gar nicht erst schmieden oder craften können. Zudem steigert jeder Skill auch eure Stats, wie maximale Lebens- oder Runenkraft, Stärke etc., weswegen auch Skills wie Schlafen ihren Sinn bekommen. Was Rune Factory wirklich von anderen Farming-Spielen unterscheidet? Nun ja, ihr könnt keine Nutztiere kaufen. Stattdessen müsst ihr Monster in die Dungeons aufspüren und zähmen. Klingt wild? Das ist es auch. Zudem kann man die Monster mit in die Dungeons nehmen, um sie zu trainieren. Oder man lässt sie in der Farm schuften. Und wenn wir schon beim Thema besonderes Farming sind, wusstet ihr, dass ihr in Rune Factory nicht nur eure eigene Farm habt, sondern auch Felder in den Dungeons nutzen könnt? Dort herrschen feste Jahreszeiten, sodass ihr im Hochsommer in den Wald gehen könnt, um Erdbeeren, eine Frühlingspflanze, anzupflanzen, da dort immer Frühling ist. Aber das ist noch nicht alles. Ihr könnt die meisten Dorfbewohner auf euer Abenteuer mitnehmen, sogar die eigenen Kinder oder die der Nachbarn. Eure BegleiterInnen können euch entweder im Kampf unterstützen oder zumindest als Kanonenfutter herhalten, damit ihr euch in den Bosskämpfen in aller Ruhe heilen könnt. Dann gibt es noch das schwarze Brett. Die Bewohner geben über schwarze Bretter Sidequests in Auftrag, durch die ihr nicht nur verschiedene und manchmal auch echt niedliche Nebenstories freischaltet, sondern auch Freundschaften vertiefen könnt und einzigartige Belohnungen bekommt. In Rune Factory 3 sind sie sogar ausschlaggebend für die Heirat als auch für die Hauptstory. Das einzige Problem mit Rune Factory 3 ist, dass es kein Schnellreisesystem hat. Und das kann auch ziemlich nervig sein, wenn man einmal durch die ganze Weltkarte wandern muss, bloß zu dem Dungeon zu kommen, in dem man seine Pflanzen gepflanzt hat. Aber das Schnellreisesystem in den neuen Spielen macht das Ganze deutlich einfacher. Also, worauf wartet ihr? Schnappt euch eure virtuelle Hacke und macht euch bereit für ein Fantasy-Farming-Erlebnis, das euch garantiert aus den Socken haut. Damit gebe ich weiter an die Moderation. Okay, that's it from us. We hope you enjoyed our today's episode. Yeah, stay well and well dressed and see you May the 10th. Save the date. Save the date. And bring Bold back. Yeah, not the dog from the Pixar movie. Bold man. People. Bold man. Yeah. And be bold in life in general. Like, come on. Make bold moves. What's stopping you to being bold? Yeah. There's no reason to not be bold.